Number 22, Vio. Kim Singh will take the position 1. Balik sa kanya. Ikot kay Vargas. For 3. Yes, sir. And Tuala naman dito para sa Crackers ang magdadala ng bola. Together with the Bossing Puda, Flanco, Tabuyog. Sa Gedli, titira, short, Vargas on the rebound, maghanap ng mapapasahan. Kim Singh try to look out sino yung tumatakbong kakampi. To Belosilo, to Vargas again, libre na naman. Another 3, back-to-back 3 points from Vargas and Tuala. Will anchor the offense. Bigay kay Ruego. Ikot kay Vargas. Catch and shoot. Yes, sir. That's third for Vargas. He is lethal sa mga ganyang situation. The quick and receive and shoot. And we are back mga ka-items. And plus 20, if I heard it correctly, ang Team City proper as Team Molo is kulang ng 4 plus 20. Pero eto, number 39, quick 3 points. So 61-33. Dagdagan mo ng tatlo, 36 na. Point play. Yan. Dahil nakakuha siya ng foul on that layup. Pero eto, Leberiaga to number 15, Poposte. Cross-court pass to number 39. Another 3 from him. Mainit si Vargas sa third set natin. Leberiaga attacks to Vargas. Quick shot. Another answer from Vargas. Mainit dito si Vargas. Pero eto, Balidyong makipagtap